Prova, prova. Sì, qualcosì. Prova. Prova? Ok. Ok. Non so com'è il formato, se volete interrompermi, fate la domanda, alzate la mano, fate la domanda, non c'è problema. Ok. Un po' in delay. Ok, va bene. Ok. Okay, so let's recap. So this is basically the overview of the project, of the framework. I would now dive into the rationale that brought me to actually start this study. Indeed, the idea of studying developmental biology and cancer together is not something new or something that I decided to do for the first time, as you can see from this review from the 1999. And the reason why these two disciplines has always been somehow interconnected is because probably people realize that both disciplines study how genes control both growth and three-dimensional organization of tissues. Moreover, several oncogenes and oncosuppressors have been found to be essential for normal angiogenesis. For those of you that study cancer may already heard about KRAS, MYC, PTEN, and WNT, and all those genes are actually embryonic lethal, underlying the importance that these genes have in normal development. On top of that, besides just genes, there are biological processes that are typical of normal development that are reactivated in cancer. For example, the epithelial to mesenchymal transition, DMT, is a key process that is identified, for example, in breast cancer, but in several types of epithelial-derived cancer as a way for cancer cell to metastasize to different distant organs. And moreover, the cancer cells undergo a process known as dedifferentiation, which is basically the loss of their cell-specialized properties and the gain of less differentiated phenotypes that also associate with, for example, increased drug resistance phenotype or MRD. So yeah, we thought that the rationale and the idea was already in the air and has been in the air for several times. What actually was the lacking point where the availability of data that could enable us to perform this systematic identification of the parallels between the two disciplines. And the data in our bioinformatics studies are always like fundamental, and specifically the quality of the data is key. I was very lucky to be able to use two very strong data sets. The first one is the Cancer Genome Atlas, which is a multi-center project that lasted for 12 years, where more than 10,000 tumors have been analyzed from both a clinical and a molecular point of view. And those 10,000 tumors recapitulate 33 different cancer types, giving us kind of a nice overview of what's the landscape of the genomes of different cancer types. While for the developmental side, quite recently, in 2019, the Mouse Organogenesis Cell Atlas has been published. This is the first attempt and the first example of the mammal development studied at the single cell resolution. And specifically, the time points, the developmental time points spanning between E9.5 to E13.5 in mouse, which represent the organogenesis windows where the major organs in the body are developed. And one more brief note about the introduction. What you can see here is a t-SNE representation of single cell data.
So single cell data are very dense data on two levels. One, because as normal sequencing data, they contains the information of all the genes that have been sequenced. And this number may varies from 5,000 per cell to up to 10,000. So each cell is represented by a vector, a multidimensional vector that has up to 10,000 dimensions. And on top of that, there is the abundance of how many cells have been analyzed, creating a very complex element that in order to be studied, analyzed, has to be somehow, this complexity has to be reduced. And so I think it's important to explain a bit this concept of dimensionality reduction. And I thought about doing it with a bit of R. So the point of this class of algorithms is basically to reduce the complexity of the elements that you are about to study so that you can still capture their key points and elements, but also reducing the complexity of how those elements are represented. So here you can see different representation of a bool that can be performed either very anatomically precisely depicted, like in this case, or it can be represented in a very, very bare-bone way, but you can still capture elements that makes a bull, such as horn, legs, and tail. So during the presentation, you will see some representation by means of dimensionality reduction algorithms, specifically UMAP. And so this is just to represent the fact that the multidimensional vector represented by the expressed genes is actually collapsed to two coordinates on a XY graph. So let's now dive on into the analysis per se. The first step, as again, is the putting together the bulk RNA-seq sequence tumors and the single cell analyzed mouse embryo cells. And the result of this comparison that is performed by Spearman correlation coefficient can be represented as such. So this is a UMAP representation of approximately 100,000 cells that have been identified in the mouse development to contribute to the development of inhibitory neurons. On top of these cells, we can actually overlay the information of their similarity with human samples. And in the specific case, if we want to overlay the information of tumors that are low-grade glioma, we see that basically all the cells get a red color, which show a high level of similarity with the cells that comprise the inhibitory neuron trajectory. Conversely, if we look at the similarities between the TCGA low-grade glioma samples to the cells that comprise the hepatocyte trajectory, the cells that will define a liver, there is a very low level of similarity. And when we do the same trick, but with samples of a liver cancer, we see the opposite, where we have a very low similarity with inhibitory neuron cells, but we have an increased similarity with hepatocyte cells. And so these represent 4 data points. I performed this type of analysis systematically for 56 different developmental trajectories and over 62 different sample types that are present in the TCGA. And this matrix of UMAP is actually telling you that, where you can see the 4 samples that I just showed you highlighted here, and then all the others resulting from the comparison. This is not really quantitative way of representing this data, but you can start looking at it and see some pattern of high similarity and pattern of lower similarity. And we can look in a more detailed way to this type of data by means of an heat map that contains exactly the same data. We are just losing the information about the shape that the cells creates by means of UMAP. And in this UMAP, in this heat map, we have as rows the developmental trajectory identified in the mouse development, and in columns, samples derived from the
TCGA study, samples from different tumor types or normal tissue or metastasis. This is a very dense heat map, so I'm just gonna go over it with you just to highlight some of the concepts that I think it makes it like important. What we observe as a consequence of unsupervised clustering of both rows and columns is that specific positive controls tends to emerge naturally. For example, we see that the developmental trajectory proper of neural development cluster together with the tumor types that are of neuronal origin. For example, glioblastoma, low-grade glioma, as I showed you before. And as I showed you before, also the hepatocyte trajectory cluster and creates a very nice pattern for the liver-associated sample, specifically normal liver hepatocellular carcinoma, and cholangiocarcinoma, the tumor of the gallbladder. There are then the block of the epithelial-derived trajectories, which highlights the epithelial-derived tumors, which are actually divided into two blocks, depending on their level of vascularization, which is highlighted by the endothelial trajectory. We have then the mesenchymal-derived trajectory that highlights sarcomas, on which, for example, mesothelioma, uterine carcinosarcoma, and proper sarcoma. We have then the hematopoietic trajectory that highlights leukemia and lymphoma. And germinal trajectory highlights testis tumor, and sitting trajectory melanin-associated tumor. So with this first level, we realized that a lot of positive controls were actually present in the analysis. And so we kind of trusted the fact that we were comparing transcriptional profiles that were very different, development and mouse development and human tumors, but still we were able to capture some basic biology. There is actually another level of basic biology that was also captured, and I am about to show you here. In this case, we are looking at the UMAP of a different developmental trajectory, the broadly neuronal one. And what you see here, when we overlay another type of information, is that the cells that comes from different embryonic period, as I told you, the MOCA dataset dissected the mouse development across time, cells from specific embryonic period occupy very specific position. For example, we have an accumulation of later time point cells here and earlier time points here. And this is very interesting when we overlay information contained in the TCGA, for example, of the normal brain, and we see that there is a decrease of similarity for with cells that occupies earlier time point, and there is an increase in similarity of cells that occupies a later on time point. In fact, depicting and this is actually what we expect, because we expect that like cells collected later on during the developmental process tend to be more similar to cells of the normal developed brain. Conversely, when we look at the example of glioblastoma, we see that this segregation between highly similarities for more differentiated cells actually is way more loose. And this can be systematically quantified for all the tumor sample and all the normal samples by means of different techniques. In this case, we are just representing the CDF, a cumulative distribution function, which actually is telling us that if we have on the X what I defined the normalized embryonic period score, which is basically a measurement of the similarity given the specific embryonic time, we see that the normal samples tend to be shifted towards the right, telling us that there is basically a higher enrichment for more developed cells than their tumor counterpart. So just to summarize this part, we see that as a result of the cross-study between the tumors in development and adding information about the type of the origin of the cells, both in terms of time, but also in terms of trajectory, provide us some benefits in the interpretation of the tumor samples.
from this starting point, I then define a way to actually quantify this information in order to overcome one of the big problems that are associated with the sequencing of bulk analyzed samples. The fact that the measurements that you are getting is not cell-specific, but on the other hand is resulting from an homogeneity of different cell types and a mixture of cell types. And sometimes you can have cells that confounds your interpretation. And this process is termed deconvolution. So you have a signal that is composed by different signals, and you try to dissect these signals. And starting with an atlas that contains developmental information seemed like pretty a good idea, because we know that in a tumor we can find endothelial cell, we can find fibroblast, we can find immune cell. And so respect to other deconvolution algorithms that focus only on one aspect, like for example, immune infiltrate or fibrosis, this allows us to have a better overview of the complexity of the tumor. The result of the deconvolution is basically a vector of 214 elements. This number represents the combination of the developmental trajectories that I showed you in the first heat map and the temporal information. So at which time point a specific trajectory was collected. 214 because some of the possible conjunction between time and trajectories are not necessarily present in human tumors. And this type of process is captured by and represented by means of a radar plot, where the 214 scores are organized in a circle, with the information gathered in the outer layer is the information contains in developmental time, and the information in the inner layer represent the origin of the trajectory. So in this case, we are seeing two examples of what happens if we deconvolve just one cell, depending whether from the T cell compartment or from the fibroblast compartment. And what we see, what I want to draw your attention to, is the difference between this spike present in T cells, that is in the portion of this circle, that is the portion of the hematopoiesis, versus the spike present in the fibroblast, in this case, which is in this green portion, which is the portion of the mesenchymal cell. So this is what happens if you deconvolve one sample, which is already one cell. So this is why we expect this level of purity. When we actually deconvolve 1,000 cells, there is a bit of spread, but it's still, let's say, focus on the trajectories that you would expect it would be gathered. When we then perform this approach on bulk sequence tumors, this is what we get. So slightly more messy, slightly more complex, but still we can find some elements that are telling us we are on the right path. So for example, if we look at the deconvolution of the liver cancer, we have this big spike in correspondence of the hepatic trajectories that we don't have, for example, when we look at LGG. Conversely, LGG has this component, which are the ones that derives from the neural component, way more represented at both liver samples and pancreatic samples. Pancreatic samples, on the other hand, have a higher amount of signal in correspondence of the epithelial derived trajectories. Are there any questions so far? So now we started with the sequencing of bulk samples that is comprised of a vector of 20,000 different genes, and we have now collapsed this information into 214 components. This is the consequence of this approach, the convolution, that at the same time also reduce the complexity of our sample, providing a feature space that is both
fairly interpretable for human beings and specifically for clinicians, that now they can look at a sample, and instead of finding a list of 20,000 genes, they see something that they can understand, for example, vascularization or fibrosis or immune infiltration. And the next step has been to see whether the information contained into this interpretable feature space was good enough to be picked up by a neural network, which is a class of machine learning algorithms that falls in the supervised class that basically optimize the input the transformation of the input in order to match to a specific task. And in this case, the task was the classification, because the label of was the most abundant type of information that was available for all the samples present in the CGA. But ideally, one can train such a model to predict other type of feature, for example, the histological subtypes of the tumor or the response to a specific treatment. I just want to give you a brief historic overview of very bias towards biology of how we got from the discovery of the biological networks to the artificial neural networks. And everything started around the 40s. There was a very interesting time for the discovery of how the brain was actually working and the brain circuitry were actually working. At the same time as the biology started to produce model of the interconnection of the neurons, psychologists and mathematicians start to pick up this idea, the fact that you could design algorithms and create schematics that mimicking the actual functioning of the neurons. You could create like mathematical function to both store information or obtain responses. So this is, for example, is an example of how from a real simplistic representation of a real neuronal network, the key element could be captured and schematized. And on top of that, the element, the concept of the perceptron was born as a unit that is able to process an input and input a numeric input that is weighted by a specific set of weights, summed together, and based on the results of this function to see whether the activation function, which is represented in this case by a very extreme sigmoid here, could actually give rise to a response of this unit, which would be either a 1 or a 0 in a very simplistic binary type of information encoding. The next step would be for this specific type of algorithm would be to extrapolate how close the output is to the real output, and this is where the supervised part kicks in, to eventually redistribute this weight, and so to prioritize, for example, specific inputs over other in order to optimize the input to the out. So what you're giving in order to get the more accurate response. This is just one percent. Yeah. Sorry, I repeat. Priority in terms of the weights distribution. Okay, so this for the case for the network that I developed, the weight this initial weight distribution is random, and then based on this initial weight distribution, with training that occurs in times over epochs, the way times is measured in the training process, which is a recursive and iterative process. These weights then get updated in order to optimize the input for the output. Does it answer your okay? And so this is one unit, the most simple that you can imagine. In the concept of multi-layer perceptron, several of these
computing unit are aggregated together, creating a more complex matrix of neurons. This is the terms that can be used for multi-layer perceptrons. And this creates a neural network which can be further categorized based on the amount of hidden layers, which are the step in between the input and the output layer. So this is just a brief overview so that you have an idea of what the algorithm looks like. What I then did is to test, first of all, to define a neural network working on the feature space resulting from the developmental deconvolution, and then to test it from straight gene expression. Of course, to make this comparison fair, I fixed the number of features that were inputted into the algorithms. I would give you more details about how I picked the specific 214 genes for the benchmark classifier. So in order to obtain the functional algorithms, I take the full set that contains all the primary tumor contains in the TCGA, and I supplemented with other tumor types that weren't necessarily represented enough in the TCGA. And I created a full set of 11,000 samples. I then took 30% of those samples and I left them outside. And on the remaining 70%, then I performed 10-fold cross-validation in which the training set and the validation set were defined. And the validation set was used in order to basically to optimize and redefine the weight distribution at every step in order to optimize the algorithms for the specific classification purpose. And then lastly, I used this left out portion of the court to validate the performance of the model. Performance that are represented in this bar graph here, where for each of the classes that the algorithm has been trained to classify the input in, is represented on the x-axis, and on the y-axis is the accuracy, so which is the likelihood of getting a correct response, and specifically color encoded whether the correct response falls in the first response, or in the top 2 response, or in the top 3 response. And so what you can observe here is that there are a class of tumors for which the algorithm does a pretty good job with almost 100% accuracy. There are some samples for which the accuracy is not super brilliant, it's still above the 50%, and considering that in this algorithm specifically is not trained to provide me a binary answer, but actually to discriminate between 27 different probability, the random response would lie around basically 3%. And we are still above 50%, which is a fairly good result. There are still some tumor types for which with the classification does a terrible job, maybe partially influenced by the fact that those are the least represented tumor, but also by some biology. Specifically, the 2 tumor types for which this classifier is very bad at is mesothelioma, which is a tumor that doesn't derive from a developmental pathway, actually is environmentally dictated. So more probably the information on the, let's say, progression of the disease cannot be recapitulated into normal development. And the other one is the cholangiocarcinoma, which is very linked to liver carcinoma, but on the other hand, the gallbladder, which is the organ that creates this tumor, is not present in the data set that I use for the developmental deconvolution. So basically, our interpretation is that we are lacking the information that makes this tumor recognizable to the eyes of the algorithm. When we then compare the results of the macro average of the accuracy of our algorithms to the 2 benchmark that I mentioned before,
that are defined either the highly valuable genes, so the genes that vary the most, taking into account the 11,000 samples in the training core, or the clinical oncopanel genes, which represent a list of genes that are usually screened in different commercial kits that are available in American hospital. And so the information captured by the developmental deconvolution is higher than the one captured either by variability or by the clinical standard. So this is another way of representing the results of the classification. So we see the full list of the 3,500 samples that have been kept into the test set. And those very thin lines, they can be very thick if there is concordance, represent how a specific sample with a label has been predicted or not. This represents the entirety of the test set, and this actually only focus on the less than 1/3 samples that actually show a discordant classification. And this is something that we are still investigating because we want to find out whether the classifier is performing poorly on this subset of tumors, this subset of tumor as molecular features that somehow may trick the classification process. One more thing to mention about the classification is that sometimes the classification is off, but it's not off too much. So an example here is what happens to the samples of the adrenocortical tumors. The adrenocortical tumors are, for the 51%, correctly categorized as SEC, or tumor that derive from the adrenal cortex of the adrenal gland. But there is a 12% that are actually classified as PCPG, which is the tumor that derive from the medulla of the same organ. And 9% of those actually are categorized as tumors deriving from the kidney. So even if those PCPG and kidney classification are off, are wrong, because they are not ACC, they still didn't fall too far away from the right tissue of origin for the tumor. And, and with that, we go to the last part, which is actually the test of the algorithm in the real world, and specifically with the cancer of unknown primaries or carcinoma of unknown primaries, depending on whether you're using the American or the European nomenclature, which represent averagely the 5% of neoplastic malignancies, which are tumor that represent a diagnostic dilemma for pathologists, mainly because they are highly undifferentiated, because sometimes the neoplasia are found in different tissue at the same time. And so pathologists do not know if they're dealing with different metastases of an unknown primary, or if those are two primaries occurring at the same time. Even if now we are in the era of precision medicine, where actually target drugs are designed in order to target specific molecular aberration, there are still tumors that are treated based on the tissue of origin. And so this, not knowing whether you are treating a metastasis or a primary, and if you have two neoplasia in two different organs, this would affect the choice of the regimen. And so we were trying to say, maybe if we can get to a earlier diagnosis, thanks to this approach, in partnership with, of course, with the pathologist, we can actually probably increase the chance of the patients to get a better treatment or an early diagnosis. So in collaboration with the MGH, we took a very small portion of the actually the COOPs that are presented. So usually a tumor, specifically the later stage ones, are somehow always diagnosed as COOP at first, but then they go through different steps of diagnosis, first with H&E for the morphological analysis, an immunohistochemistry for a specific marker expression analysis, the mutational profile to further narrow down the possible origin. But if all of this fails and the pathologist cannot
find a consensus of the origin of the tumor, then we decided to pick those cases still labeled as COOPs and to give it a go with our method. So we then put together a cohort of 50 different clinical COOPs that have been first developed, developmentally deconvoluted, and then classified by means of the DMLP. And of course, it's very difficult to find samples that can validate the algorithm because they are still nowadays not been solved from a classification point of view. But in the cohort, there was an example of a sample from a 66-year-old woman with an history of breast cancer that presented at the pathologist with an aside, which was basically putting her in this type of presentation was actually associated with a wider area of different tumors for a diagnosis. The immunohistochemistry and morphological analysis was fairly inconclusive, beside narrowing down the possibility of the tumors to the gastrointestinal, gynecological, or urinary tract tumor list. And the MLP was actually guessed the ovarian. And interestingly enough, after 6 months from the presentation, the asides got reabsorbed, and actually a mass in the ovary was found, actually telling us that the MLP in this case did a good job in performing the classification. And so this represented the case that we used to test our theory. And with that, I'm concluding the presentation, hoping that I convince you that actually performing a systematic comparison between the human development and human tumors can actually provide us information that either facilitate the interpretation of transcriptional analysis of a human tumor, as well as providing an informative feature set that can be picked up by machine learning algorithms to perform and to assist pathologists in a very specific way, and in this case is with the COOP diagnosis. With that, I would like to thank the team, and again, my supervisors, Ariel Gary and Phil Sharp from the KI, for their support, the Center for Integrated Diagnostics for providing us the sample cohort, and the Genomics Bioinformatics core for designing the protocol for RNA extraction library preparation and sequencing of the FFPE samples, and all my fundings. And with that, thank you so much for your attention. I'd be happy to take some questions. Okay. Sì, sì. Domande o se qualcosa non è chiaro, prego, sì. Mm-hmm. Geni per cellula, sì. Allora, lo step, sì, sì, giusto. Allora, effettivamente lo step che è rappresentato un bottleneck all'inizio era per la correlazione, che all'inizio, avendo da un lato l'intero TCGA, comprendeva 11.000 scampioni e oltre 1 milione di cellule. Quindi questo ha rappresentato lo step in cui ho speso più tempo a ottenere un'ottimizzazione, che poi ho risolto parallelizzando quanto potevo, usando tutto il cluster computazionale a mia disposizione. Nel caso in cui questo venga implementato nella clinica, la possibilità che di colpo vengano forniti
11.000 campioni per questo primo step è molto bassa. E quindi vuol dire che in un clinical setting si può, vista la rarità di questi campioni, ci si può aspettare qualcosa come 5-10 campioni al giorno per il primo step, che è quello più intensivo da un punto di vista di tempo, che quindi adesso è risolvibile nel giro di una mezz'ora, 40 minuti, a seconda di quanti core sono disponibili. Però i miei primi tentativi ancora un server piccolo, mentre stavo ancora cercando di capire come ottimizzare questo tipo di calcoli, ha richiesto 4 mesi, a seconda di, sì. Il dataset di Mocha è uscito nel 2019 e abbiamo mandato in revisione nel 2000, tra 2021 e 2022, quindi un paio d'anni, 2 anni e mezzo. Sì. Beh, però in questo la pandemia ha aiutato perché, essendo casa computazionale, si poteva lavorare senza distrazioni. Ehm, sì, no, e di sicuro è stata una bellissima esperienza, e se avete la possibilità di andare all'estero vi consiglio di farlo, ma semplicemente per avere una differente prospettiva, perché ogni tanto si finisce, se si sta molto in un posto, si può dare per scontato cose che in un altro posto sono invece non affatto scontate, e quindi di colpo una preparazione può essere rivalutata immediatamente. Quindi viaggiare è sempre utile. D'altro canto, in parallelo, vieni esposto tu a una diversa realtà e cose che per te sono fantascientifiche, invece poi in altri posti possono essere all'orario, al quotidiano. Devo dire che è grazie alla mia preparazione in Italia che sono stato assunto all'MIT, quindi eh, il tipo di insegnamenti che si ricevono qui sono assolutamente della miglior qualità, e quello che sta anche dal proprio conto è quanto uno fa qualcosa per passione rispetto a semplicemente per, non dico passare il tempo, però nel senso è trovare quella cosa che ti permette veramente di dare di più perché ti affascina, e quello ti fa fare quel passaggio che poi ti può aprire più porte. Però sì, poi è chiaro, i finanziamenti sono diversi, diciamo che la più grossa differenza è la diversità di progetti e realtà a cui sono stato esposto all'MIT, ma d'altro canto il livello di dettaglio della preparazione che ho avuto in Italia, lì non ce l'hanno. E questo te lo dico perché ho avuto studenti dell'MIT, e è diverso, è proprio un altro tipo di approccio. E se può aiutare quello dell'MIT a fare carriera, preferisco quello dell'Italia per il tipo di basi che ti dà, di sicuro. No, di sicuro, di sicuro. Sì, sì. Perché è una base che ti permette di essere molto competitivo e di sapere quello di cui parli. Ehm, questo, questo qui specificamente, appunto, il gruppo questo gruppo qui ha identificato i campioni e ha passato a questo gruppo qui i blocchetti di FFP, e a me hanno dato i dati e io ho fatto le analisi. Questo. Sì, sì.
Allora, l'interesse dei patologi, l'esperienza che ho avuto è che è in aumento, nel senso queste persone qui si sono interessate perché hanno visto i risultati preliminari fatti sul TCGA e hanno capito quanto il TCGA fosse simile alla realtà di centri di diagnostica avanzata in ospedali nell'area di Boston. Anzi, vedere che cosa si poteva fare con l'informazione genomica è quello che poi ha spinto questa persona, che è il direttore dell'unità, andare a prendere dati che sono acquisiti in maniera rutinaria, specialmente nello screening di gene fusion, perché l'MGH ha sviluppato uno dei primi test a sequenziamento per identificare le fusioni di ALK, e la prima cosa che hanno fatto è andare a capire quali altri pezzi di informazioni venivano catturati durante l'analisi di sequenziamento della fusione per provare a creare altri modelli. Io non sono un medico, quindi ho un interesse nella diagnosi, però per me le cose, una domanda che affascina molto di più è capire quanto direttamente possa impattare il regime terapeutico per di fatto migliorare la condizione del paziente, ed è infatti quello su cui adesso sto lavorando. Il problema è che ho scelto questo tipo di risposta, di predire l'origine del tumore, perché l'informazione riguardante l'origine, cioè la label, la categoria di tumore, era quella più disponibile per tutti i campioni del TCGA. E quindi mi sono voluto mettere essendo questo anche una prova di concetto, volevo mettermi nella condizione migliore. Nel momento in cui andiamo su domande un po' più complicate, per esempio la risposta a un determinato farmaco, purtroppo il TCGA non ha necessariamente quella profondità di risposta, e quindi avrei rischiato di non avere un segnale, perché cercavo di avere una risposta a una domanda che non era rispondibile dati i dati a mia disposizione. Riguardo alla fattibilità, abbastanza, nel senso, risposta a lungo termine, vediamo. Noi abbiamo creato un brevetto su questo lavoro, vedere come va. Lo step è quello di passare poi avere una certificazione CLIA per provarlo a implementare nella diagnostica, e soprattutto capire come averlo passato dal sistema assicurativo americano, che è quello che regola questo tipo di processi. Quindi dal punto di vista dell'applicazione direi che tra Europa, Italia e America c'è una grossa differenza legata al fatto che un sistema è privatizzato e parzialmente a scopo di lucro, e invece un altro no. E quindi un vantaggio è che ci sono più investimenti se c'è l'idea effettivamente di risparmiare su altro, però adesso stiamo ancora aspettando l'approvazione del brevetto, quindi, che è il primo step. Sì, 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 espressione genica, sì. Il mesotelioma, sì, esatto. Allora, esatto. Fare una distinzione tra la capacità dell'algoritmo di classificare correttamente il mesotelioma rispetto all'analisi di similitudine tra il profilo trascrizionale di un mesotelioma e
di campioni che derivano dal top. Di sicuro il mesotelioma non è uno dei tessuti presenti, così come non lo è la cistifelea. Ed è per questa ragione che l'informazione contenuta nella similitudine tra cellule della cistifelea o del mesotelio manca, e quindi noi non possiamo dire qual è la componente. Esatto. Quindi no, di sicuro si potrebbe implementare la questione. È anche vero che sì, 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 sì. Allora, il TCGA ha campioni veri, nel senso che sono 10.000 pazienti. Quello che ho fatto è stato, lo sviluppo è sul topo, è stato pubblicato quando eravamo in revisione un lavoro in cui sono stati analizzati 15 organi allo stadio embrionale di uomo, ehm, e i reviewer ci hanno chiesto di rifare un'analisi con quelli. Per tempistiche non è stato possibile rifare tutta l'analisi, però è stato possibile verificare che questo tipo di risultato, quello del clustering tra i campioni umani di tumore e i campioni a questo punto di sviluppo dell'uomo, incrociavano come quelli murini. Aborti, sì. E anche lì la questione. Beh, no, uno studio ad hoc, nel senso che questi qui sono aborti non spontanei e quindi programmati, e quindi si sapeva esattamente che sarebbe arrivato il campione. E c'è stato una. Sì, 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 c'è stato un. Esatto. I- i- il pro- Sì, esatto. N- eh, Hopefully, sì, tendenzialmente sì. Dipende anche che tipo di domanda vuoi ottenere. Di sicuro, e questo è un ottimo punto che si rifà a quello che dicevo inizialmente della modularità dell'approccio. Ehm, il nostro ideale era quello di studiare lo sviluppo, però adesso dal 2014 la quantità di campioni analizzati a singola cellula sta crescendo, e quindi questo dataset di singola cellula non necessariamente deve essere sviluppo di topo. L'ho provato con l'uomo. Il problema dell'uomo, l'unica questione è che era organi fetali, non era sviluppo, quindi non c'era la componente temporale di evoluzione dei campioni, c'era semplicemente un time point specifico a un determinato mese, che adesso non mi sovviene, però e quindi organi già sviluppati in un determinato giorno. Mancava la componente di sviluppo, che è quella che invece volevamo catturare proprio per il legame con specificamente il grado tumorale, che è questo parametro che viene usato per identificare il livello di dedifferenziazione di un tumore, e quindi più alto è il grado, più dedifferenziato è il campione. Volevamo trovare un parallelo con lo sviluppo embrionale, e ci siamo riusciti. Non è forte come quello che abbiamo osservato tra il normale e il tumorale, però c'è questa differenza. Sì. Mhm. Allora, adesso nello specifico sto collaborando con dei patologi all'MD Anderson per provare a renderlo clinicamente viable, reliable, riproducibile. Quindi stiamo facendo degli ulteriori test in aggiunta di quelli che avevo dovuto fare per la revisione. Però sì, perché allora
o per la diagnosi o per la risposta alla terapia. Il problema è che i dataset di risposta a terapia sono scarsi e questo è veramente dove c'è il più grosso pitfall, il più grosso problema con machine learning, che richiede grosse quantità di dati. Quindi questo tipo di informazione non è possibile. Quello che io immagino è un framework un po' più complesso in cui questo permette di riempire una casella dove adesso si sta applicando machine learning nella clinica. Adesso in America si fa molto analisi di immagine perché il vetrino del tumore è la cosa che si fa di routine. Quindi sono i tipi di dati più disponibili. E quindi un sacco di company e un sacco di centri ospedalieri hanno già iniziato a implementare l'uso di AI per diagnosi di immagine. Questo voleva anche essere una prova a dimostrare che la genomica può essere utile e specificamente la trascrizionale, che non è stata veramente mai usata a livello di classificazione dei campioni clinici. Ci sono stati dei casi, come per esempio la PAM50 per il breast cancer, che però non è riuscita a battere la classificazione St. Gallen su luminal A, luminal B, triplo negativo, eccetera, dei tumori della mammella. Quindi questo serve per far vedere ai clinici, ai patologi, che si possono estrapolare informazioni dagli stessi campioni che loro guardano sotto il microscopio, che sono un po' più ricche di quello che uno guarda sotto il microscopio. Quindi il passaggio dopo di questo lavoro è per gli stessi campioni per cui ho il sequenziamento, voglio vedere anche le immagini e vedere se le due si complementano. Ci sono poi altri livelli che sono l'utilizzo delle biopsie liquide e l'utilizzo degli EHR, che sono Electronic Health Record, che sono le diagnosi che vengono generate dai medici e che rappresentano un problema di interpretazione di dati di testo non strutturati, perché una persona scrive la sua diagnosi, ma la scrive nella sua lingua, molte volte. Ci sono determinati termini che sono fissi, però come sono organizzati in un discorso non necessariamente. L'America ha oramai questo tipo di report già digitalizzato. L'idea è che tipo di algoritmi applicare per estrapolare informazioni di testo non si chiamano bugiardini quelli che ci fa il medico, però tipo le ricette, e poi quindi mettere strato su strato su strato per vedere se si può ottenere un modello che multimodale, che abbia un potere di predizione dell'origine del tumore piuttosto che della risposta alla terapia un po' più robusto. Sì, sì. Sì, sì, sì. Esatto, sì. Ehm, Aspetta, sto cercando di capire se ho capito la tua domanda. Tu ti aspettavi una più alta simile? Beh, rispetto al normale è parecchio più. Sì, però certo. Ah, ho capito, nel senso tu ti aspettavi questa immagine però rovesciata. Ok. Beh, perché comunque, allora, questi sono dei campioni bulk, quindi tu devi immaginare che per quanto il chirurgo faccia attenzione a prendere solo il tumore, comunque della componente normale c'è,
intercalata, quindi un po' di questo segnale alto, per esempio qui, può essere benissimo normale, può essere anche tumore che non è necessariamente così dedifferenziato come la componente della nicchia staminale del tumore, della CSC, che comunque rappresenta una componente minima dell'intera massa tumorale. Ci sono però dei casi in cui un po' di queste cose le catturiamo. Per esempio, questo rosso qui molto probabilmente rappresenta una componente normale nervosa presente all'interno del tumore del fegato. Quindi almeno questa è l'interpretazione che derivo io. Sì. Con questo approccio qui di semplicemente allora quello che faccio è creare un coefficiente di correlazione tra pairwise, tra ogni tumore e ogni singola cellula. Quindi ottengo un valore idealmente tra -1 e 1, poi nella realtà dei fatti è che non ottengo correlazioni così forti, però sono nel range di -2 e 3, 4. Questo è abbastanza per comunque fare per ordinare le cellule in base al loro coefficiente di correlazione. E quindi poi collasso, visto che le cellule hanno dei labels, hanno sono associate alla traiettoria e al tempo, io poi collasso e conto quante di queste cellule appartengono a questa componente, eccetera, eccetera. Quindi questo mi dà poi uno score che è quello che mi permette di vedere dove è più alto, nel senso, poi vado a vedere chi è che ha lo score più alto di E13.5, ce l'ha il normale, chi ha lo score più alto di 9.5 c'era il tumore. Prego. Grazie a voi, grazie. Se volete saperne di più, per piacere mandatemi una mail. emoiso@mit.edu. No, assolutamente. Ho provato altri tipi di algoritmo, per esempio random forest o decision trees, sono dei metodi per ottenere lo stesso risultato di classificazione. La ragione per cui sono finito sulle reti neurali è perché hanno, prima di tutto, la limitazione è relativa all'overfitting causato da troppi feature rispetto al numero di campioni. Quindi quando il tuo spazio in questo caso, il tuo spazio di elementi che ti permettono di fare la tua decisione, la tua scelta, i tuoi parametri, quindi in questo caso sono solo 214, il rapporto tra questo numero e quanti campioni hai a disposizione, in questo caso più di 11.000, questo ti mette in una posizione sicura per poter usare reti neurali. Quindi, potendole usare, perché sei in questa condizione, io ho preferito usarla. L'altra ragione è che implementare l'algoritmo l'ho trovato più semplice che implementare altri tipi di algoritmo. E il drawback è che tu perdi un po' nell'interpretazione di quello che stai esattamente facendo. Tu puoi avere una distribuzione di pesi, però non sai perché quell'insieme di feature ha quel determinato peso che poi alla fine ti dà la risposta giusta. Anche solo interrogare questa cosa guardando dentro l'algoritmo non è banale come potrebbe essere un decision tree. In più c'era un po' di bias relativo al fatto che all'MIT tutti fanno reti neurali e quindi era un po' più, la respiravo di più ogni volta che qualcuno parlava di un modello, era per questo tipo di classificazione era una rete neurale, quindi alla fine sono finito a usarle. E Rosenblatt, uno dei primi psicologi che ha scritto il percettrone, era anche dell'MIT, quindi è andata a finire così.
Prego, grazie, grazie. Grazie molte.